Alright, now let's listen again and check the answers. Section 1. You will hear a woman phoning to complain about the item she ordered last week. First, you'll have some time to look at questions 1 to 4. You will see there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, you are through to the complaints department at Clifton Antiques. Before we begin, I'll just need to take a few details from you. Is that okay? Yes, of course, no problem. Okay, can I please have your full name? My name is Anna Lumley. That's Anna, L-U-M-L-E-Y. Right. The name is Anna Lumley, so Lumley has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hello, you are through to the complaints department at Clifton Antiques. Before we begin, I'll just need to take a few details from you. Is that okay? Yes, of course, no problem. Okay, can I please have your full name? My name is Anna Lumley. That's Anna, L-U-M-L-E-Y. Right, and could you give me a contact number which we can use to reach you during the week? My mobile phone number is 077 077 876 876 345. 345. This is the one that I think that you all got the right answers, right? Các câu này là phải đúng hết chứ sao làm sai được, đúng không? Number one. Okay, great. How can I help you today, Anna? I ordered a large number of items from you last week on the 20th of February. 20th of February. 20th of February. I ordered a lot of items, đúng không? I ordered a lot of items on the 20th. Number is 077. Okay. Of items from you last week on the 20th of February and was expecting them to be delivered. And I was expecting them to deliver on the 27th. On the 27th. Tôi mong là hàng được giao vào ngày 27. Như vậy có phải là câu số 2 nó sẽ là 27 of December, February. February viết tắt ha, hoặc là viết đầy đủ là However, only half of the shipment has arrived. I just want to make sure that they haven't been lost in transit. Right, okay. I'm sorry for the inconvenience. Let me track the parcel and see if I can find out when you should expect to receive the rest of your items. What did you list as the delivery address? I arranged for the parcel to be delivered from your warehouse on Ardale Road to my work address at 235 Ackendale Road. 235 Ackendale Road. What was it, sorry? 235 Ackendale Road. A-K-E-N-D-A-L-E
See, Akendale. East Sea? Yes, East Sea. Right, okay. I've found your parcel here on our system. I can see that you've received your shipment, however, nothing is mentioned about the missing items. I would advise that you wait for 2 days, and if the other items don't arrive then, it may be necessary for you to claim insurance coverage for the value of the items. How much are the missing items worth? Cái này ông hỏi là how much are the missing item worth? Cái đồ mà bị mất là đáng giá bao nhiêu thì cũng mới nói nhiêu đây. They cost me $34,500. $34,500. $34,500. $34,500. Well, the insurance company will cover you for 10% of the value. The insurance company will cover for 10% of the value. Công ty bảo hiểm là cover cái phí đó là 10% thôi chứ không phải là hết. Vậy thì sẽ đền được bao nhiêu đây? So you could claim $3,450 from them. So you could claim $3,450 from them. So, number 4. Just fill in the form on our website, and when the loss is confirmed, you'll receive the money within 1 week. We will refund the rest of the money to you within a month, so you won't suffer a financial loss. That sounds fine. Before you hear the rest of the conversation, now listen and answer questions 5 to 10. I'll just need to take a list of the missing items from you, so we can check it against our records. Is that okay? Sure, no problem. Unfortunately, a lot of the items are one of a kind and therefore irreplaceable. There were some small items such as lamps and chairs that aren't very valuable. However, there was a large item of antique furniture and a bag full of first edition books. Ở cái câu đó đó, nghe câu lại nè. Lamps and chairs that aren't very valuable. However, there was a large item of antique furniture. A large item of antique furniture. Antique furniture, đồ nội thất cổ và cái gì? And a bag full of first edition books. Một cái gì đó mà có một đống rồi có là books. Cái danh từ cuối cùng em nghe được là books. Như vậy cái số 5 nó chỉ cần điền một chữ thôi, đó là cái gì? Books là được ha. Which were among the first ever to be printed on a press. Right, okay. Is there anything else? Yes, I also purchased a Victorian rocking horse for my daughter, some large oil paintings. Some large oil paintings. Originating from the Edwardian period, and a few decorative fruit bowls. And a few decorative fruit bowls. Như vậy số 6 là ngay chỗ là cái gì? Some gì á? Purchased a Victorian rocking horse for my daughter, some large oil paintings originating. Some large oil paintings. Some large oil paintings. Như vậy số 6 á, là chỉ cần điền một chữ, đó là chữ gì? Paintings. Paintings ha. Còn bạn nào mà muốn điền dư vô là cái gì? Large oil paintings, nghe kịp điền được thì tốt, cũng được ha. Nhưng mà chỉ cần ghi là paintings thôi là được rồi. From the Edwardian period, and a few decorative fruit bowls. Right, okay. I've taken a list of your missing items, so I'll phone the warehouse to see if any of them are lying around. Ah, I almost forgot.
There are a couple of other pieces that I've spotted on your website and would like to order. Can I do that now? Có một vài items tôi muốn order. Can I do that now? Đặt bây giờ được không? Of course, no problem. Can you give me a description of the items that you're looking to purchase? There was a gold clock and a golden framed vintage mirror. Okay, perfect. Đó, bà mua một cái đồng hồ với một cái gì? Nghe nói bà nói rất là nhanh luôn nghe lại. Of course, no problem. Can you give me a description of the items that you're looking to purchase? There was a gold clock and a golden framed vintage mirror. Golden clock and gì mirror, cái gương không, nghe cái gương không thì dễ rồi. Bà nói cái gì gương á, cái gương này nó làm sao á, nó có tính từ gì nữa nè. Items that you're looking to purchase. There was a gold clock and a golden framed vintage mirror. A golden frame vintage mirror. Golden frame vintage mirror. Hiểu không? Golden frame vintage mirror. Golden frame vintage mirror. Cái gương mà làm sao? Là nó có cái khung bằng vàng mà nó vintage. Vintage là cổ á. Như vậy chỉ cần điền là a mirror vô là đủ. A mirror. Right. Okay, perfect. I'll charge the items to the payment card that you used before, and they should be delivered to you within the next week. Is there anything else that I can do for you today? Yes, two of the items that I received in the shipment are damaged, so I need to make a claim for a partial refund. Là một vài đồ mà cổ nhận thì nó bị damage, bị hư ha, và ông cổ đòi là bên này là phải sao? Refund một phần, đền lại một phần. Oh, I'm sorry to hear that. Oh, I'm sorry to hear that. I need to take down a few details of the actual damage over the phone before you put in a full report. Can you tell me which pieces are damaged? A drawer is missing from the antique mahogany desk. A drawer is missing from a desk. Một cái ngăn kéo học bàn nó bị thiếu, bị mất từ cái bàn. Một cái desk. Đúng không? Phải không? Nghe lại. A drawer is missing from the antique mahogany desk, and there was also a dent on one of the corners, so it's unusable. I see. Any idea of the price of repairing it? No, well, I don't think it can be repaired. I will need a new one. It can be repaired. I need a new one. Không thể nào sửa được. Cần một cái mới luôn. Như vậy là có phải là thay nguyên một cái bàn mới luôn? Okay, I'll make a note of that and we'll... Can you tell me which pieces are damaged? A drawer is missing from the antique mahogany desk, and there was also a dent on one of the corners, so it's unusable. Có cái dent on the corner. Bị giống như là một cái vết trầy lớn. Giống như một vết nứt, vết trầy lớn. Và không thể nào dùng được nữa. Can't be used anymore. I see. Any idea of the price of repairing it? No, well, I don't think it can be repaired. I don't think it can be repaired. Không nghĩ là sửa được đâu. I will need a new one. I will need a new one. Tôi cần cái mới luôn. Rồi vậy phải thay cho cổ. Đúng không? Tôi cần cái mới là phải thay cho cổ. Okay, I'll make a note of that. Vậy là number A là cái gì? Số 8 là cái gì? Desk. And we'll see what we can do. Anything else? I also purchased a set of dining chairs with navy leather padding. However, the colour is faded and one of the legs has completely split down the middle. Mua một vài cái ghế nhưng mà cái ghế bị gì ngay chỗ này nè. Navy leather padding. However, the colour is faded and The colors are faded. Màu thì nó bị sờn, bị mờ đi. one of the legs has completely split. And one of the legs has completely split. However, the colour is faded and one of the legs has completely split down the middle. Down the middle. So, Okay, are there any other damaged pieces? như vậy là cái chân của một trong những cái chairs bị gãy ha. Như vậy là number 9 nó là leg. Number 9 là leg.
Yes, I purchased a set of Chinese crockery to furnish my dining room table. However, when I opened the box, I found that a cup was missing and that some plates had smashed. Some plates have smashed. Vài cái dĩa đó bị đập vỡ. 4, actually. Four actually. Như vậy có phải số 10 là four đó là 4 cái dĩa không? Đó. Như vậy là số 10 nó sẽ là plates, những cái dĩa ha. And is that all of the items? Yes, I think that's all. Right, I'll calculate the value of the damaged items and we'll issue you a refund. All right. That's all for section 1. Now let's move on to section 2. Good morning everyone. Thanks for coming here and welcome to your induction day at Papyrus Warehouse. I am Patrick Stanley. I am a human resources assistant and I am going to provide you with some procedures you should follow while working at Papyrus Warehouse. Before commencing work, you should have your ID card done. It is not just a document but it's your company identification card. This is mine and your card will look like this one. There's your name, photo and there's your name. Cái thẻ của tôi này mấy bạn nhìn cái thẻ của tôi nó cũng mấy bạn có giống của tôi y vậy luôn, là nó có cái gì? like this one. There's your name. There's your name có tên nè. Photo and unique barcode number. Unique barcode number. Như vậy là số 11 có phải người ta điền là chữ photo không? Không, số 11 là điền chữ photo, tức là cái hình. I'd like you to come to the HR department now so that you can have your ID cards. Please have the following to hand, your passport or driving the following to hand, your passport or driving license. As soon as you are called, show your document at the cashier's window and have your photo taken there. Right, now we are ready to start. As I said earlier, this card is of great importance here. This card is of great importance here. Cái thẻ này rất là quan trọng ở chỗ này là tại sao? It is your identification, so you should be very careful with it. Please do not leave it lying around. Đừng có để nó lying around, đừng có để nó nằm từ lưa. If a problem arises in the till and your card has been swiped, you are in big trouble. Well, when you arrive at Papyrus Warehouse, you should use your ID card to clock in and you can use it to clock out at the end of your shift. Rồi, khi có cái thẻ rồi tới cái chỗ làm thì dùng cái thẻ làm cái gì? Cái số 12 sẽ điền. Use it to clock out at the end of your shift. Use it to clock in and clock out at the end of your shift. Dùng để điểm danh đi vô và đi ra cuối ca làm việc. Như vậy cái số 12 á, người ta điền một cái chữ có hơi lạ một chút, nó chưa gặp nhiều nên thấy hơi lạ, nó là chữ gì? Clock in. If you work in the retail department, you can use it to open the till and cash up. If you work in the To open the till and retail department. Retail apartment, tức là retail department tức nghĩa là cái bộ phận bán lẻ đó, thì dùng cái thẻ đó để làm cái gì? You can use it to open the till and Open the till and cash up. cash up. Cash up. Cash up. Như vậy số 13 là gì? Cash up. Cash up. If you work in the stock room, you should use the card at a till when you do a stock take. You should use the card at a till when you do a stock take. You do a stock take. A stock take. Work in the stock room, you should use the card at a till when you do a stock take.
That's why number 14, cái số 14 là mình điền cái chữ đó là cái gì? Stock hay là gì? Bạn nào biết stock hay là gì? Stock hay. Nói chung là lấy hàng á. Đó, vô cái kho hàng để lấy hàng, sắp xếp hàng, chất hàng á. Đó. Thì phải dùng cái ID card. You are responsible for all transactions that are carried out in your name. So, please make sure that you do not leave the till drawer unattended. Do not leave the till drawer unattended. Đừng có để cái ngăn kéo này sao? Không được để ý đến. Và If you have to go somewhere else, if you have to go somewhere else, phải đi đâu đó thì làm gì? make sure that you close the till drawer and lock Make sure that you close the till drawer and the till drawer and log out of the system. log out of the system. Log out of the system. That's why number 15. Log out. This card is also used for paying for lunch and snacks in the staff restaurant. You can insert £1 or £2 coins in the machines available on the third floor. If you'd like to buy a £1 or £2 coins in the machines available on the third floor. Machines available on the third floor. Third floor. See? Third floor. If you'd like to buy a soft drink or a cake, you can give your card to the cashier, or a cake, you can give your card to the cashier and she will swipe it. Your card will be charged straightway. It is like a debit card. Let me also give you some good news. Lunch is free in the busiest days. Lunch is free on the busiest days, but the cashier has to, including the first week of each month. However, the cashier will still have to swipe your card so that have to swipe your card. Swipe your card. Tức là quẹt cái thẻ đó. Quẹt cái thẻ, quẹt cái thẻ. Thì cái chữ quẹt, cái chữ quẹt đó là tiếng Anh là cái gì? Swipe. Swipe. that the system can record the lunch break. Now let us talk about your belongings. Personal belongings such as handbags and mobile phones cannot be taken to any department. Đồ vật dụng cá nhân là không có đem taken to any department, đem đi đâu, bộ phận nào được hết trơn á, mà đem đi đâu. Your belongings must be left in the lockers. Must be left in the lockers. Must be left in the lockers. So, number 18. Provided in the male and female changing rooms. They are located on the ground floor. We recommend that you switch off your mobile phones as no one can answer them while they are ringing anyway. Having said that, you can check if you've got any messages or missed calls during your coffee break. Finally, a few words about your uniform. If you work in the stock room, you are provided with 2 plain white shirts and 2 pairs of black trousers. Pair of black trousers. Nghe ra có chỗ đó không? Provided with 2 plain white shirts and 2 pairs of black trousers. Pair of black trousers. So number 19. Black trousers. 19. Black. You should wear your uniform every day. Now, if you work on the shop floor, you should wear a plain shirt and a suit.
Women are asked to wear daytime makeup and have clean fingernails. They may use nail polish, but clean fingernails. They may use nail polish, May use nail polish, but clean fingernails. but clean fingernails. Makeup and have clean fingernails. And have clean fingernails. Nhớ những cái móng tay sạch. They may use nail polish, but They may use nail polish. Dùng cái gọi là cái đồ để đánh cho cái móng nó sạch. Đó. That's why number 20 we will fill in the blanks. Nail. women are asked to wear daytime makeup and have clean fingernails. They may use nail polish but clean fingernails. They may use nail polish, but it must look fresh and neat. Nail polish nhưng mà nhìn phải fresh and neat. Nhìn nó phải sạch mới. Nail polish là có nghĩa là nước sơn móng tay á. Dùng nước sơn móng tay miễn là gọn. Section 3. You will hear a conversation between two students, James and Kate, talking about their studies and part-time jobs. First, you'll have some time to look at questions 21 to 25. Now, listen carefully and answer questions 21 to 25. Kate, I'm really busy at the moment trying to manage both my schoolwork and part-time job. Oh, James, that sounds like a lot to handle. Where do you work? I managed to get a job working in the local bakery. Vậy là anh này anh làm ở local bakery, ở cửa hàng bánh mì ở địa phương. Learning how to make bread and cakes. Learning how to make bread and cakes. Học cách làm bánh mì, làm bánh ngọt. Since I'm studying business, it's really useful to experience at first hand how a shop is run and interact with the customers. Wow, it sounds really interesting. I'd love to come in and try the produce one day. Is it nearby? It's about 15 minutes away, which is frustrating because it's too far to walk from my house and I have to drive there. Despite the commute, my tutor recommended it to me as it's renowned in certain circles for being a very well-run and successful business. Cái câu đó chính là cái phần để mình lấy đáp án á. Tức là anh này nói là anh đi xa, anh phải lái xe để anh đi, anh không có đi bộ được, đúng không? Nhưng mà tại mặc dù cho despite the commute, mặc cho cái việc đi xa thì có cái bù lại là cái gì? My tutor recommended it to me as it's renowned in The tutor recommended to me. Giáo viên giới thiệu nó cho tôi bởi vì nó renowned. Renowned có nghĩa là nổi tiếng á. Renowned tức là famous. Mà renowned, famous tức là have a good reputation. Đó. Và như vậy là câu 21 người ta mới chọn là câu B. in certain circles for being a very well-run and successful business. For being a very well-run and successful business. Một cái chỗ vận hành kinh doanh rất là hay và successful. Cho nên là 21 người ta mới chọn câu B á. No, because it has a good reputation in the subject area. Is it a part of the Kingfisher Baker's chain? No, it's an independent family-run store, which is good because they're really supportive and eager to help me with the information I need.
How do you find the theoretical aspect of the schoolwork? I find the practical work far more interesting, but my tutors are really enthusiastic and I get on well with my classmates, which makes the lessons a lot more enjoyable. Rồi, cái chỗ mà anh vừa nói cũng là dấu hiệu của đáp án câu 22, tức là anh nói sao? How do you find the theoretical aspect of the schoolwork? Tức là how do you find the theoretical aspect of the schoolwork? Thấy cái khía cạnh lý thuyết của việc đi học nó như thế nào đây? Thì anh mới nói làm sao? I find the practical work far more interesting. Thấy là practical work thì far more interesting. Practical work có nghĩa là làm việc thực tế á. Làm việc thực tế thì nó thú vị hơn. But my tutors are really enthusiastic. But my tutor are really enthusiastic. Giáo viên khá là nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết. And I get on well with my classmates. Get on well with classmates. Nghĩa là có mối quan hệ tốt với lại bạn bè. Get on well with classmates. Có nghĩa là have a good relationship with classmates. Which makes the lessons a lot more enjoyable. Make the lessons more enjoyable. Làm cho những bài học nó more enjoyable. Thích thú hơn. Also, I recently found out that I can complete the theoretical aspects of the course. I can complete the theoretical aspect of the course. Cái câu chốt đó đó, I can complete. Trong bài á, anh nói là anh dùng chữ complete, nhưng mà trên đề nó không dùng lại chữ complete mà nó lại dùng cái chữ là finish. Em thấy không? Cái câu B á, 22B á, he can finish the theoretical courses. Hoàn thành những khóa học lý thuyết là chọn câu B á. Nhưng mà câu B em thấy nó ghi chữ finish. Trong khi trên bài anh đọc là chữ complete. Thì cái này đó là một cái đặc trưng rất là rõ ràng, rõ rệt của đề IELTS. Đó là gì? Đó là paraphrasing. Paraphrasing nghĩa là sao? Người ta dùng từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa rất nhiều. Cái mà các bạn nhìn thấy trên đề thi á, cái chữ mà bạn thấy trên đề thi và cái từ mà người ta đọc trong recording á, nó không có y chang đâu. Nó sẽ paraphrase lại từ gần nghĩa, từ đồng nghĩa, hoặc là nó dùng phủ định của phủ định, lấy từ trái nghĩa, và để cho mình nghe để mình suy luận ra và mình làm. Đó là một cái hay của cái đề này. Cái phần này không nói nha, cái phần mà điền từ á, là nó còn có nhiều cái lý thú nữa. Lát nữa qua phần điền từ đi tính. Also, I recently found out that I can complete the theoretical aspects of the course. Như vậy là I can find out that I can really complete the theoretical aspect of the course. Cho nên câu 22 chọn câu B, được chưa? Within 1 year, because of the practical experience I'm getting. Wow, that's great. I know, I was so relieved. I find the theory pretty hard to understand, so I was really worried about taking it for another year. Do you get assessed every term or just once at the end of each academic year? Tức là ý anh câu hỏi là được đánh giá mỗi học kỳ hay là mỗi cuối năm? No, there's an assessment every term. There's an assessment every term. Đánh giá mỗi một học kỳ luôn. Which is great because it really takes the pressure off. It takes the pressure off. Làm giảm cái pressure, cái áp lực ha. In the first term, it's really relaxed. You conduct your own experiments on your topic of choice, and then everyone in your class assesses each other as a practical exercise. Đó, cái đó chính là đáp án anh mới vừa nói luôn, nghĩa là sao? In the first term, it's really relaxed. Học kỳ 1 rất là relax, rất là thoải mái. You conduct your own experiments on your topic of choice. Rồi chọn một cái topic riêng mình thích, mình làm. And then everyone in your class assesses Everyone in your class assess. Mọi người trong lớp sẽ đánh giá. each other as a practical exercise. Each other as a practical exercise. Mọi người trong lớp đánh giá lẫn nhau như là một bài tập thực tế. Như vậy có phải là lý do đó là người ta chọn câu A ở câu 23? The marks are given by students to each other. Điểm là được sinh viên, học sinh là cho điểm nhau. Đó là cái cách mà cái first term nó đánh giá. Về câu 23 người ta chọn câu A là như vậy. Và nghe lại câu này nó nói nè. Next,
You conduct your own experiments on your topic of choice, and then everyone in your class assesses each other as a practical exercise. It's just a shame that practical experience doesn't count towards the grades. Yes, that's true. Rồi có một câu anh nói cái câu này nghe nó giống như một đáp án nhiễu. Nhiều người nghe không rõ là sẽ nghĩ là chọn câu C là đáp án. Anh nói sao? It's just a shame that practical experience doesn't count towards the grades. It's just a shame that practical experience doesn't count to the grade. Một cái shame, một cái điều rất là buồn, rất là chán nản, đó là cái practical experience, kinh nghiệm thực tế, nó không có được tính vô trong điểm. Nó không được tính vô trong điểm. Còn cái câu này là nó còn, câu C này nó là tùy vào kinh nghiệm thực tế, như vậy nó không phù hợp. Nó bị sai. Nên câu 23 là chỉ chọn được câu A thôi. Còn câu B là self assessment, là tự đánh giá luôn. Thì cái này là ngay từ đầu đọc đề là có thể loại bớt ra rồi. Thấy nó kỳ kỳ đúng không? Yes, that's true. Anyway, enough about me. What are you studying? Enough about me. What are you studying? Nói tôi đủ rồi. Giờ tới bạn đang học cái gì á? Hỏi cô này, cái cô này trả lời làm sao? Oh, I'm not sure what I want to study yet, but I've been making enquiries about the English language course. Do you know what career path you're interested in following? Since Spanish is my first language, Tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ, the first language. I thought that studying English would be really beneficial if Học tiếng Anh thì sẽ rất là có ích. I decided to apply for a job in England. Đặc biệt nếu như apply for a job in England. I really enjoy art and I'm Really enjoy art, rất thích nghệ thuật và định làm gì? very creative, but I don't think that becoming an artist is a very practical choice. Tôi không nghĩ là trở thành becoming an artist would be a practical choice. Không có nghĩ là trở thành artist là một cái sự lựa chọn gọi là practical, thực tế ha. I was thinking of using my passion for art in a different way. Use my passion for art in a different way. I'll use my passion for art in a different way. Dùng cái niềm đam mê nghệ thuật theo một cái cách khác là cách gì? Like working as a curator in an art exhibition, for example. Like work as a curator. Work as a curator in an art exhibition. Way, like working as a curator in an art exhibition. Đó, cái cầu rồi đó. Curator là gì? Curator là gì? Ai biết? Curator. Cái người mà giống như là làm chủ của một cái, chủ cũng không hẳn là chủ, mà giống như là chịu trách nhiệm về các cái tác phẩm trong một cái bảo tàng, art gallery, phòng tranh nghệ thuật. Cái người mà chịu trách nhiệm, curator ha. Như vậy là có phải 4 là nghe cô nói coi như câu này là phải chọn là câu C không? She plans to curate in a gallery. For example. Wow, that sounds really interesting. I think you'd be good at that. The problem is that the course is very expensive. The course is very expensive. Cái khóa này rất là tốn tiền, rất là đắt tiền. As you have to buy materials yourself. You have to buy materials yourself. Phải tự mua tài liệu luôn. And they don't offer any scholarships to. They don't offer any scholarship. Không có cung cấp học bổng luôn. Cover expenses. I need to order a catalog of the courses on offer so I can see if there are any other modules that might perhaps be cheaper to study. Luckily, the courses don't start until September, so at least you have plenty of time to get organised. Rồi, như vậy là cô này trước khi cô đi học cái trường này cô phải làm cái điều gì?
Cái trường mà nó học phí nó expensive mà nó không có offer cái scholarship thì cậu phải làm. I need to order a catalog of the courses on offer. I need to order a catalog of courses on order. Tôi phải đặt một cái catalog về những khóa học người ta cung cấp. So I can see if there are any other modules that might perhaps be cheaper to study. Coi coi có những cái module nào khác mà nó rẻ hơn để học không? To see that is there any other modules that are cheaper to study? Coi có module nào khác rẻ hơn để học không? Vậy có phải là cái câu 25 là người ta chọn câu C không? Một cái catalog của những cái module học ở trong trường đó. I can see if there are any other modules that might perhaps be cheaper to study. Đó, đó. Vậy câu 25 mới là chọn câu nào? Câu C á. Luckily, the courses don't start until September, so at least you have plenty of time to get organised. I can't believe I have to wait until September. I'm already so excited about starting. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. What other art-focused modules could you choose from? History of art is my first choice. History of art is my first choice. Học cái môn đầu tiên tôi chọn là lịch sử nghệ thuật. Since there isn't so much expense involved, I think it would be really interesting as they invite a number of guest lecturers from across the globe. They invite a number of guest lecturers across the globe. Nghe kiểu câu đó không? They invite a number of guests. Interesting as they invite a number of guest lecturers from across the globe. Guest lecturers from across the globe. Mời một lượng giảng viên thỉnh giảng, giảng viên khách mời khắp nơi trên địa cầu. Như vậy có phải câu 26 người ta mới chọn câu C á, là many outside speakers will give a talk. Rất nhiều và những cái diễn giả, những cái giảng viên bên ngoài sẽ tới để dạy. To speak on specialist subjects. That sounds great. What about sculpture? What about sculpture? Tới cái môn sculpture điêu khắc thì sao đây? Well, sculpture looked like a really suitable option at first, since it's the easiest course. Since it's the easiest course. Nghe tưởng là sculpture là môn dễ nhất phải không? But again, the utensils and materials aren't provided. The utensils and materials aren't provided. Cái dụng cụ cần và tài liệu cần thì không được cung cấp, cho nên sao? So you have to spend a lot of money. You have to spend a lot of money on supplies. On supplies. Cho nên cái câu 27 sculpture mình mới chọn cái câu G, expensive materials need to be bought. Cần phải mua những cái tài liệu, học liệu đắt tiền ha. I'm also considering the option of digital painting. There isn't much reading Bây giờ tới digital painting thì sao? Involved, and the accommodation is located inside the studio. Rồi cái môn digital painting này thì cái location của nó là học ở đâu? Of digital painting, there isn't much reading involved, and the accommodation is located inside the studio. Accommodation is located inside the studio. Cái môn này là học trong cái studio. So you would never have to worry about commuting. You never have to worry about commuting. Không cần phải nghĩ đến việc di chuyển. Vậy cái digital painting này, câu 28 này có phải là em chọn cái câu là B không? People stay at the studio where the course is taken. Người ta ở studio nơi mà khóa học này xảy ra luôn. Không có cần commute. Câu này cũng nói là đâu có cần commute, đâu có cần di chuyển đâu. Studio, so you would never have to worry about commuting. Never have to worry about commuting. See? Commuting is such an inconvenience, so that's definitely a big advantage. What do you think of art theory? Art theory. What do you think of art theory?
That's definitely an option for me. There are no exams, as you get assessed on your coursework and research is conducted independently. So you can work from home, which is really convenient. You can work from home. Rồi trước đó cậu nói thêm là cái chuyện nữa là gì? It's definitely an option for me. There are no exams, No exams. No exams. as you get assessed on your coursework and research is conducted independently. As you get assessed on your research. Được đánh giá dựa trên nghiên cứu. It's definitely an option for me. There are no exams, as you get assessed on your coursework and Your coursework and research research is conducted independently. is conducted independently. So So you can work from home, which you can work from home. Như vậy là art theory là có phải chọn câu Y không? Students do their own research. Đúng không? Câu 29 art theory là chọn là students do their own research. is really convenient. The only other option is photography, The only other option is photography. but I'm not so keen on that. I'm not so keen on that. I'm not so keen on that có nghĩa là sao? I don't really like that. Tôi cũng không thích cái môn này lắm đâu. Why not? I've just never really been interested in it, I've never been interested in it. and I see it more as a medium for documentation rather than an art form. It's a medium for documentation rather than an art form. Đó là phương tiện để lưu trữ tài liệu, học liệu, hơn là một dạng art form, nghệ thuật. You're also required to buy one of those really expensive cameras with You also require to buy one of those really expensive cameras. Bạn cũng bị bắt mua một trong những cái camera rất là đắt tiền đó. buy one of those really expensive cameras with a digital display With a good digital display. and micro focus capabilities. So, that's why number 30, photography, we choose F. Students need to spend a lot of money on camera with a good display. Nhiếp ảnh là phải chọn câu F. Sinh viên phải mua rất nhiều, tốn rất nhiều tiền mua cái camera có hiển thị tốt. Alright, so that's all for section 3. Section 4. Good evening, everyone. In today's lecture, we shall consider the relationship between global warming and endangered species. As you know, Earth's temperature, Tức là cái bài này đang nói về gì? Relationship, cái mối quan hệ giữa gì? global warming and endangered species. Global warming and endangered species. Sự nóng lên toàn cầu và những loài động vật bị gặp nguy hiểm sắp tuyệt chủng. As you know, Earth's temperature has risen steadily over the past 150 years. Nhiệt độ trái đất đã tăng đều đặn hơn 300 năm qua. Hay là 30 năm qua ta? 30 năm đúng không? 150 years. Past 150 years. That's 150 years. The past 150 years. Như vậy là trong 150 năm qua, đúng không? It is estimated that the surface temperature increased by 1.4 degrees Fahrenheit in the last 100 years. However, two-thirds of the increase occurred in the last 30 years. Bắt đầu là cái sự tăng lên nó xảy ra trong the last 30 years, 30 năm vừa qua. It is terrifying, isn't it? It's terrifying, khủng khiếp luôn. The causes of global warming can be divided into two categories, natural causes and man-made causes. Vậy là cái biểu đồ nào thể hiện cái sự gia tăng nhiệt độ? Thể hiện biểu đồ nào? Để nghe kỹ ra cái con số mới chọn được. Divided into two categories, natural causes. The causes of global warming can be divided into two categories. However, two-thirds of the increase occurred in the last 30 years.
2/3 of the increase. 2/3 của cái việc gia tăng này là trong 30 năm vừa qua. Mà 2/3 em nghe không? Thirds of the increase occurred in the last 30 years. 2/3 of the increase. However, 2/3 of the increase occurred in the last 30 years. Occur in the last 30 years. 2/3 of the increase occur in the last 30 years. 2/3 của cái việc tăng nhiệt độ này xảy ra trong 30 năm vừa qua. 2/3 thì bây giờ cái biểu đồ chia 3 thì cái phần tăng là 2 phần, còn cái phần còn lại là 1 phần. Vậy có phải là người ta chọn hình bi không? 2/3 tức là 2/3, như vậy là hình bi á. Cái này là nó ước lượng, mình cũng phải nghe cho kỹ con số rồi mình chọn nó mới đúng được. Hơi khó, cái câu này nó hơi khó mà cũng đúng thôi, tại vì cái section 4 là cái phần khó nhất, đúng không? Section 1, 2, 3 rồi 4, cái phần 4 là cái phần khó nhất. It is terrifying, isn't it? The causes of global warming can be divided into two categories, natural causes and man-made causes. Chia ra làm hai là natural causes và man-made causes. Là natural là tự nhiên, còn man-made là nhân tạo. An example of natural cause is the methane emission from Arctic tundra and wetlands. Một cái ví dụ của natural là cái gì? Tundra and wetlands. Methane emission from Arctic tundra and wetlands. An example of natural, một ví dụ của tự nhiên là cái gì? Cause is the methane emission from Arctic tundra and wetlands. Methane emission from the Arctic gì đó wetlands. Methane emission from Arctic tundra and wetlands. An example of natural cause is the methane emission from Arctic tundra and wetlands. Cho nên là cái câu 32 này người ta mới điền một cái chữ, đó là chữ gì? Đó là vùng đất ẩm ướt ở vùng cực đó. Arctic. Example of natural cause is the methane emission from Arctic tundra and wetlands. Of natural cause is the methane emission from Arctic tundra and wetlands. Đó, số 32 điền chữ wetlands. Không cần để ý tới cái tính từ phía trước, có điền thì cũng được, không điền cũng không sao. Cái từ quan trọng, cái danh từ chính chỗ này là wetlands thì phải có. Cause is the methane emission from Arctic tundra and wetlands. All right. It is estimated that Arctic wetlands release between 30 million and 100 million tons of methane gas every year. However, the most disastrous damages are caused by human activity. Let us consider the release of methane gas in coal mines, for instance. Rồi cái câu này nè. Of methane gas in coal mines, for instance. Human activity. Let us consider chúng ta hãy cùng xem xét cái gì? Release of methane gas in Release of methane gas. Cái việc thải ra khí methane. Coal mines, From coal mines, for instance. Như vậy là cái số 33 nó có một cái đáp án vừa nghe được, đó là khác nữa là gì? Instance. A quarter of all methane is stored on the land surface. As men are digging the earth, they are releasing the methane gas in. As miners digging the earth nghĩa là khi mà thợ đào mỏ họ đào xuống đất. Digging the earth thì cái methane gas nó release, nó escape. Cái khí methane nó sẽ thoát ra, bay ra ngoài không khí. They are releasing the methane gas into the atmosphere. Release the methane gas into the atmosphere, thải ra ngoài bầu không khí.
You are also instance. A quarter of all methane is stored on the land surface. As men are digging the earth, they are releasing the methane gas into the atmosphere. As men are digging the earth, they release methane gas into the air. They are releasing the methane gas into the atmosphere. As men are digging the earth, they are releasing the methane gas into the atmosphere. Releasing the methane gas into the atmosphere. So that's why number 33, we still have another answer is digging the earth. Digging the earth. So if you write coal mines or you write digging the earth, either will be correct. Viết một trong hai này đều đúng được hết ha.